Так. А що я нічого не чую? О, чую. Так. Ей, пути. Усім привіт, народ. Народ. Так, зараз. Казали, не встигну. Так, ти що? Не встигну. Хто не встигає, той встигає. Так. Так, Марвел. Так, ну поки що ми дивимося те, що вже було. В принципі, тому так. Опа, а я встиг на початок. Думаю, що я не встигну, я встигну, звичайно. Усім привіт, народ, усім привітик. Ну, Джекс, як обично, як зазвичай, привітствую нас усіх. October's content, the side quest, a return of a fan favorite. The event quest, two of our newest champions, of course you know them and love them. We just watched that fire champion reveal trailer. Shout out to whoever said werewolf by shorts, like that one. Moving along, we have a couple of big reveals, big announcements here coming to the stream. We're going to talk about Battleground Brawl, which happens in October. We're going to be talking about our 1-year anniversary of Battlegrounds and some new and exciting things coming to that game mode. We are going to be talking about Act 8.3 as it drops later this month as well. Next month, technically, I'm already in October. It's spooky season. I get excited for it. We're going to bring on some guests to talk about the boss preview for Act 8.3. We're going to talk release date and rewards as well, so stick around for that. Time permitting, we're going to play 20 questions with you all once again before we dive into our giveaway. Of course, today we are giving away a 7-star Werewolf by Night and 5 6-stars. Так, тут, коротше, про розіграш начебто він каже, бо я прослухав трішечки, але, в принципі, все одно не переможу в цьому конкурсі, так? Привіт, усім привіт, скрути трохи його і так не розумію. Ага, добре, зараз. Так, нормально його чудно? Джексе. Отак нормально, так? Тепер я повинен бути на першому плані. Краще би його мову розумів. Ну так, що я зроблю, якщо я не розумію на слух? Ну, ти порівняв, коли я з самого його дитинства там вивчався повністю. А на англійській там, в принципі, забували. Я б краще англійську, насправді, знав би. Це по факту. Ukraine! Ви бачили? Там чил пише Ukraine. Де він? От, Avenger 07. Хто це? Don't be a jerk. Ну, він скаже не бути мудлом. Якщо коротше кажучи. Ukraine, є. А, то ти про себе. Ну я по факту кажу. Я взагалі Ukraine написав правильно? Ну наче правильно. Україна. А, я не так написав, йо-моє, в мене збилися пальці. Ну, стоп, Ukraine. Так, тихо. Ну, правильно. Вот. Ukraine. Все правильно. Я міг помилитися, коли писав. Бо я коли пишу, я намагаюся дуже швидко писати і іноді не влучаю по буквам, або не в тому порядку їх пишу. Ну я геній. Так. Я геній. Коротше, він радий нас бачити тут, розказав там в чаті не шалити, в грі не шалити. Так, евенти. Стоп. Оце красиво. Це, я так розумію, або сюжетка, або побічки аватарочка. Ну так, Джерк перекладається як придурок.
Чи не придурок. Трохи грубіше можна перекласти завжди. By the blood moon. Ooh, spooky. В нього тут, коротше, дикий стояк на нову оці обкладинку, але я трохи не зрозумів. Це обкладинка меню, завантаження чи квеста? Наче квеста. Я щось прочув про квест. Зараз. Каже, що оцей призивний симбіот, оцей, так, що він повертається в гру. Я забув, як він. Прикликаний симбіот. Забув. Цікаво, чи можна його буде якось вкачати, чи щось з нього буде? Бо коли у людей він вже вкачаний, то я не знаю. Думаю, Блейд знову стане актуальним. Якщо вони завдяки Морбіусу зроблять йому нормальну таку кайфову синергію, то я думаю, в принципі, Блейд може стати актуальним знову ж таки. Зараз. Так все, я зробив, щоб я бачив, що все працює. Level up your summon symbiote and make sure to get them maxed out. Коротше, назбирайте каталізатори в собі і прокачуйте свого симбіотика. It's a lot of fun. People have been very, very excited to see this come back. I hinted at a return of a fan favorite side quest, and the number of people that were like, ага, коротше, сайд-квест, він сказав. Сайд-квест — це побічка. Тобто з симбіотом це побічка, а це або екран завантаження, або не екран завантаження. Даров, домінатор. If you listened to me 3 months ago when I said, hey, don't mess around, get the summer triple double pass for an essentially guaranteed 7-star Morbius in October. Після 3 місяців очікування ви нарешті зможете отримати собі у цього от Морбіуса. Думав, він руку хоче мені пожати. Коротше, зараз, я так розумію, буде діпдайв, або вони завантажать діпдайв. Ні, зараз буде діпдайв, так. Морбіуса. Коротше, бийте супротивника і стакайте собі кров, ну, на ньому. А, він може ухилятися і... Він ривком ухиляється від спецатаки? Чи щось таке? Ага. Тобто першу спецугу, хто здає, ти на нього стрибаєш, завдаєш додаткову кровотечу, і друга спецатака гарантійний. Ну ніфіга там. Ну в нього, скоріш за все, накручений тут урон, накручений. Він просто може ривком ухилятися повністю від спецатак? Now, if you're up against an opponent that's consistently failing your fervor buff, you can glide repeatedly and stack on extra bleeds without having a reset. Це нормально, це, ну, виглядає нормально. Дуже мощно. Якщо, звичайно, якийсь такий урон буде. Ні, ну це занадто багато для... Це занадто багато. Ну, тобто, дивіться, ви там стакаєте крові, здаєте другу і все. А, і він не помирає ще на 1%. Ось цей кінред на нього накидав своїх приколів. І що? Він повинен був вмерти від дегенерації, він від дегенерації там щось по одиничці отримував і жив. Там коронка. Що саме від коронки? Там коронка 200, але що йому коронка дає? То зрозуміло, що коронка в нього висока. Але якщо коронка буде давати якесь несмертя, тоді добре. Мені все одно, насправді. Типу, якщо можна буде видавати максимальний урон без коронки, то це офігезно. Якщо треба буде коронка, ну, це жах. Бо без коронки, а нащо, тоді йому... Нащо він цей Морбіус треба, якщо дубль ти йому не скоро отримаєш.
Also, his undying passive from his SIG ability is exceptionally strong in the right scenario. Some very cool things. Зараз про We коронку talked about кажу. this last month as well, I believe with І не Gladiator. кажу. Just the champs Якщо design дубль, треба scheme будеш really changing брати up the script and семизіркового чи having really шестизіркового. unique, takes on Семизіркового characters, unique беру. elements to kits and stuff like that. Навіть So якщо з I'm дублем. looking forward to. Семизірковий все ж таки у майбутньому, у перспективі на длинній, на довгій дистанції він стане кориснішим, мабуть. Але ще треба буде вивчити його коронку. This has its obvious standard uses, but on top of that, his special 2 is a guaranteed crit while it's active, and he gains increased attack per damaging debuff on the opponent. Коротше, коронка дає гарантійний кріт, начебто. Тобто гарантія крита від коронки залежить. Ну, тобто, що він дасть крит, це від коронки. Не знаю навіть. Я не можу прям оце розуміти повністю. А можна виграти Морбіуса, щоб отримати дубль? З 12 по 19 жовтня ви можете забрати собі Морбіуса. Розумію? Ну, якщо він в дублі тільки буде норм, то ну його нафіг. Хоча колекція якраз. Ну, це так. Але все ж таки. В перспективі, якщо він лишиться гарним, то коли вже можна буде отримати пробуду для семизіркового, то буде прикольно. Thumbs from everyone, we got it? 12 to the 19th. All right. 12 to the 19. Запам'ятали, хлопці? Народ. Morbius will be a part of the contest. Thank you for the thumbs. I really appreciate it. Оно, мерч кабам. Це реклама. Другий чемпіон – це перевертень. Нічний. Чи як? It's exceptional. They're so aggressive. I love it. But like I keep saying, I like spooky season, so here we are. Let's dive into Werewolf by Night. Another one from Karate Mike. Give us that clip, Rob. Отак от. Так, і тепер перевертень. Середніми атаками Рептор накладає, тобто цю полуницю. Що? Це ж не тяжка атака була, так? Стоп, що це за... Так, це була не спецатака, це він просто такий... Ау! Бачите, він кричать може. Йо-маю. Так. Ага. Тобто треба буде кричати якось. Ну це прикольно. Build back to your special 2 to see that beautiful burst damage once more. Burst damage. Ага, додатковий урон іде. Так, містик. Добре, це ми зрозуміли. Ага. Він може блочити регенчик, я так розумію. Ігора дуже непогано він збиває тут. Але все ж таки, знову таке. А де нормальний такий прикол у вигляді, що їм дає коронка? Щось схоже на тигру та Сасквотча. Так, там навіть пишуть про це. Wongers and Tiger Baby. Що таке Wongers? Anyhow, we're giving away 5 6-stars and 1 7-star. At the end of the stream, we'll give you more information at Тігра, but a wolf. Тигра, але вовк. Ну, прикольно, насправді. Це прикольно, насправді. Цікавий такий, знаєте, персонаж. Але анімації не прям дуже подобаються. Мені подобається, що він такий... He's the first werewolf we've added to MCOC, which is pretty amazing in my opinion. I agree. Werewolf by Night has a 200% шанс онулити 2 регена і Precisions, не знаю, buffs of the defense. І якісь активні чи
Precision. Precision? Що це за слово? Що це за буква, за літера? Це українська є чи що? Серсі. Counter without having to worry. Тобто в Серсі нормально контрить чи що? Так. Як там це слово було? Це ж не активний, це пасивний? Чи не пасивний? Precious. Thinks that he's going to be a very powerful two-way champion thriving on both attack and defense Написано, що це цей точність. Добре. Трохи незрозуміло для мене. He's going to excel in those smaller, bursty health pools. Shout out to Werewolf by Night, and shout out to Karate Mike. If you want to check out his content, independent from what he does for us, go to YouTube, check out Karate Mike 415. You're guaranteed to have a good time there. I promise. Тут написано, що один рік сезонний цей Battleground. Ось, ювілей сезону полей битви. 8-3 цього місяця, тобто в жовтні, Морбіус та Вервульф. Перший погляд, добре. Але щось ще повинно бути, чи як? Kind of breaks the game a little bit. Everyone does in some capacity, and then immediately trying to find a way to counter that with a different champion and stuff like that. So I'm really excited to see once Morbius and Werewolf by Night get into the hands of the summoners to see you guys experiment with them and have a good time. Давайте мені Вервульфа та Морбіуса в руки. Я чекаю. Let's move along here. We have Так. a big announcement coming right now. If you're listening in the background and you're away from your computer or screen or My whatever, computer, screen, фотка. Фотка. Very cool. Зараз заскріню. For me, I think this is very cool. All right, listen up here. Because hold on, I need both my hands free. Because Marvel Contest of Champions will be at New York Comic-Con this coming October. В Україні заборонено виїзд хлопцям. Я не зможу приїхати на New York Comic Con Contest of Champions. Так би усі б зібралися, усі б приїхали, але ніяк. Ніяк, на жаль. На мій день народження вони ще. 13 жовтня, це мій день народження, вони там у Нью-Йоркі вирішили відсвяткувати без мене. Типу, хто англійською не знає, він каже, що у Чопа буде день народження 13 жовтня, і вони будуть на Комік-Коні його відмічати. І без мене. Ну що це таке? П'ятниця 13 октября? А, в мене ще день народження на п'ятницю 13-го, до речі. Усім суєверним привіт. Я, в принципі, не здивований, що в мене така удача, ну, погана. Ну, типу, прикол, так, ну. Чисто на п'ятницю 13-го. Бам, день народження. Сюда. Так, ми розуміємо, що там усюди анонси будуть. Not there though. Come to one of the other ones. I promise you're going to have a good time. It's going to be an absolute blast, and for me personally, as a nerd, a lifetime gamer, an opportunity to present on a stage at New York Comic-Con is an unbelievable dream come true. Hey Rob, can you crush my mic just a little bit for a second here? Woo! I am so excited! Oh my God, it's going to be good. All right, Rob, thank you for that. I appreciate it. Everybody, if you are at New York Comic-Con, come check out the booth. 3:30 p.m. On the Marvel stage. Так. Ми вже усі зрозуміли, що на Комік-Коні у Нью-Йорку вони будуть. Understand that I have like mild to moderate social anxiety, so I'll dab you up though. Like it'll be a good time. So come hang out, and those of you again who are not able to be there, check out Marvel streams as we will be revealing some very cool things coming to the contest. Thank you for indulging. Не дякуйте. Не дякуйте. Давайте наступну. We're going to dive into Battle Realm Brawl, as October is another jam-packed month. I remember like 2 months ago we went through the Clash of the Elders and we were like, hey,
we've got a lot of cool stuff happening between like August and November, December. It's gonna get crazy. And then it's like we roll in October and we've got like 5 incredible things, including Battle Realm Brawl. Those of you who are unaware, is our largest про поля битви кажуть. head-to-head competition in Там the вже один рік вони існують в грі. It's our first in-person event of this sort since before the pandemic. We are flying out the top 8 contestants from qualifying countries to Vancouver. Тут кажуть про людей, які виграли цю битву на річницю, так би мовити. Коротше, типу круті. I want to see some fandom around these folks. They're all incredible competitors, all very excited to be here, to be coming out to Vancouver, to be competing here live. Здоров. I want to see support for all of these folks. Right now, if you know Ну, коротше, це ті переможці топи, легенди, битви чемпіонів Бравл Старс у цьому, тобто у полях битви, будуть там змагатися на Комік-Коні, я так розумію, чи не на Комік-Коні, я не знаю, але десь вони будуть змагатися. Бачите, ось те, курсор. От бачите, там є, отам вдалі є, і отут є персонаж, оце тут я, просто камера закриває. Камера закриває, не бачно. Ну, типу, там мій нікнейм. We're going to be going through massive reveals. The first day we're going to be talking all about this Kabam original character coming to the contest in November. We're going to show you a lot of deep dives, motion comics, backstory stuff, very cool things. Так, просто камеру не можу подвинути. As a spectator, we also have a player summit happening that night, the Friday night, where we're going to have a lot of hands-on reveals and sneak peeks and early experiences. Dick And then pics? we will be following up on Saturday. Там, типу, ті, хто скинули дікпіки, потрапили туди? Нащо вони це сказали? Спалили контору? Я не розумію їх. Це жах, це жах. Shout out to Marcel, also a big Twitch streamer. We have rated in the past. Unfortunately, they were not able to sort out their visas. Те, що в мене обкладинка 28 вересня, а сьогодні 29, то нічого. Їдеш до них? Ні, на жаль, я не буду там. Ну, в нас вже заборона на виїзд за кордон. Тому, на жаль, я не приїду туди, ну, змагатися. Я б там усіх переміг би одразу, типу, моментом. Але, на жаль, ну, заборона на виїзд. Так би приїхав. Розмотав би пациків. October 20th and 21st here on twitch.tv/kabam. Come check it out. We are 20-21 буде трансляція знову, чи що? And then the 21st will be the semis and the finals, crowning the #1 Що це таке? summoner in the battle realm. Get ready for it. Віруси! Це телефон приєднав. That's to me Віруси. when someone comes in with a sign cheering on somebody. So that's going to be fire. Let's move right along here because October's a busy month. Кажи Найглина з Чехії щось замутить, щоб тебе забрали. Я б з радістю, реально, я б з радістю. Я б і на Нью-Йорк з'їздив би, там розмотав би чисто в полях битви чувачків, там, і до рідних би завітав, нарешті. Also coming to the contest this October, we have Battleground Season 12. 12-й сезон полей битви. Перша річниця. Change the contest forever. Is that safe to say? Yeah. Change the contest forever. So we've got a celebration planned. We've got goodie bags and streamers and balloons. Ну це так. We've got some stuff. And I made a slideshow. Це так, добре. То що, це мені на минулий день народження подарували. Battleground Season 12. Let's dive in to what you all have to look forward to in Battleground Season 12. Букви дзеркальні, йо-моє. Так, я готовий. You already know 1 year anniversary. I thought that was already on screen. Moving along, welcome back, Uncollected Summoners. That's right. For this season, maybe indefinitely, but starting with this season, certainly, and then we'll reevaluate. Там не We're бачно. bringing back Uncollected Summoners. It is a Хуйлос район. 1-year anniversary Такая шелупонь с party. We одной want to bring тычки as ляжет. many people as we Вот что тут possibly can. написано. So welcome back. We had this a couple seasons ago. We're doing it again. То мені It's gonna be a good друзі time. If you happen to have a підігнали. cult account that maybe you want to bring into the contest and check out their Ну, roster, Uncollected this is your Summoners. opportunity Я to do зрозумів. that А as на well. фото хто? Догадайся, хто на Oh, фото. what's that? There's a rewards update? Are you paying attention now?
All right, rewards update. We have permanent rewards that are coming, as well as some temporary Опа! rewards. So permanent rewards, this is just a taste of Оновлення нагород для Містеріум. Once we 7-зіркові шарди, update, so keep an eye out for гамма, that. But most та noticeably, в гамма 3 Містеріум, shards топ-3, have been added to 15 Mysterium тисяч 3 and дають. above. There's an increase in 7-star Івент, shards я for погано Gamma 3 розумію. and above, and the top Де мій суперперекладач? Google. Google перекладач, давай мені сюди. Швидко, поки вони не прибрали. Ну як в цьому новому інтерфейсі розібратися? Збільшення 7-зіркових уламків у рейтинговій події. Та йдіть, тьо, мать. Я тільки переклав. Ескалація назв. А так вона перекладає. Google. 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 If you land in our top X number, I think it's 5. Sex number? You get a title. If you get that same title multiple times, it will grow and develop and become something else new and cool. Так. So, we also have season 12 only reward updates. Temporary reward updates here. Нагороди тільки в 12-му сезоні за соло-евент. 15 тисяч 6-зіркових, класовий Nexus. А на що я це перекладаю? 15 тисяч 6-зіркових уламків, 7500 уламків 7-зіркових, один безодні Nexus 6-зірковий, класовий Nexus 6-зірковий звичайний, 5000 титанових шардів. У тих, хто усі приколи виконував, вже повинно бути 10 тисяч титан шардів. І посунь камеру. Отак. А, знову це альяновські приколи. Так. Оце там видно, Толянчик. Це я собі навіть закинув. Ну, повний 6-зірковий селектор. Це ми зрозуміли всі. Ну, альянсові приколи. Ну, 6-зірковий, селектор 6 кольоровий. Це за поля цілий кат, я не встиг перекласти. Що це? Перший ігровий безсмертний чемпіон, зібравши всі частини меча. Що це таке? Несмертна гільйотина, чи як вона? Зараз перекладу. Гільйотина безсмертна. Summon the first. Викликайте першого несмертного чемпіона. І як це розуміти? І як це зрозуміти? Чого? Чого? Це гліні тільки донатити. Треба зібрати 5 уламків. Ага, 5 уламків з м'яча спіймати треба. Щоб додати 7-зіркову у ростір? Чого? Challenge your skills and your roster, but is going to be very cool. Very, very cool. So you're going to collect all 5 pieces and trade them in for 7-star guillotine. Add them right to your roster. The first piece will be available, as I said, in Battleground Season 12. So you got to get all. Перший можна отримати за 12-й сезон. Look how cool. That's what this whole slide is. It's just look how cool she looks. Isn't that? Тобто це щось на рівні Дедпула буде. Here we are. But that's not all. Зберіть 4 безсмертні чемпіони, щоб отримати дуже рідкісний 5-й безсмертний чемпіон на початку 25-го року. Чого? Так, я там швидко пост зробив. Acquisition methods and collections of pieces and things, and get that 5th one for free. I'll be honest, I've seen people guess it already. Це якось скажено. Right?
But this is going to be very cool. Like design-wise, these are some Дуже of the coolest страшно. champions Несмертний we've ever чемпіон. seen. Він буквально несмертний? Чи він як несмертний Халк, типу тільки на словах? So, get fired up about that. Again, guillotine is Це якась команда безсмертних чемпіонів буде, чи що? earnable tokens to collect guillotine. The first one is available in Battlegrounds Season 12. The other 3 acquisition methods will be revealed in due time. But get excited for that for Battlegrounds Season 12 1-year anniversary celebration. Everyone excited about that? Because I think that's Оце імба. I like, and I've said this a million times, Зараз. and we brought on John to talk Оце about this. Deathless The way Iron we are Patriot. adding Оце 7 Патріота star champion acquisition несмертного. methods Це and було б really реально allowing імба, customers to реально, hone я in on кажу, who they реально. want and Ну, якщо хтось increase не their chances of зрозумів. getting them with the loyalty crystal, incursions crystals, with pools of 6, those types of things, with Morbius as a Але цікаво, guarantee що воно you go зробить, through ця these Deathless, double tracks. тобто Like, несмертна. There's some very cool stuff here, so I'm excited to see how that changes. All right, I've been talking nonstop for 32 minutes. I think it's about time we bring in a guest so that they can talk and I can sit and stare at them. Whew. Summoners, please help me in welcoming, for the first time to this set, Alex! Make some noise! Так, Алекса. А я зараз води наберу швидко. Що таке? Хто це? Alex, welcome. How are you? Great. Good. How are you doing? I'm doing well. I'm doing well. Thank you for sharing some of the mental toll of hosting a stream here. You all may recognize Alex from Inside the Contest videos in the past. Have you been on multiple? I've only been on the one. Okay, only the one. Який Because that was полурак, pretty much right after I joined the company. Yes. Це I жінка came чи in and we чоловік? started, we continued Що це? Inside the Contest, which was short form edited, similar to this, but Він less personal, less типу fun, мужичок, hanging out чи with він you, чисто такий? lovely summoners. Ну. And you came in and Ну я chatted бачив, що він в about- сукні I був. talked about my favorite champion that I've worked on, which is Mantis, and I think that still stands actually. I think So, it's incredible. So, she's my favorite. you are one of our champ designers. Його улюблений чемпіон це з полового воспитання, оце, як він? Оце з 4-го сезону, транс. Добре. Без жартів. Тримаємось. Засуджуємо. 100%. Оця людина створює чемпіонів. Wong, Gallon, the Rocket Raccoon rework, Mantis, Cassie Lang, and now finally we've landed on Mantis каже. 8.3 boss Sarasti. Sarastes! I'm very excited. So, of course, we are now talking Act 8.3. Alex is going to help us break down some of the boss stuff. We're going to take Він допомагав в створенні visuals боса things для that you definitely are 8.3. seeing for the very Ну, коротше, first треба буде його бити here лише today. LGBT персонажами. Talk Типу, about звичайно, the ви його не release, вб'єте. and the release date, but Alex, Якщо що. I'm just really grateful to have you here. Yeah. How much do you enjoy what you do? I talk about how myself and Mike, we work in fun. And realistically, we get Це to хто там, brag Шторм? about all Так. the hard work that the game team does. Yourself Я included. бачив, що він у сукні How much ходив. do you enjoy it on your end? Oh, it's a blast. I really enjoy doing champion designs. It's really fun just taking like Мабуть, йому то заплатили 5 being тисяч гривень. Mantis, but it's very fun taking a fun Що він character ходив that у I сукні. love personally and just like creating this cool kit that fits into the gameplay of MCOC. Like I can take for example, I called dibs on Mantis like 7 months early, and because I like her character both in the comic runs, in the Guardians movies, and so on and so forth. Especially Guardians of the Galaxy video game as well. That was a good one. That's a really good. I love. Аксель those. його зовут, до речі. Yeah. Аякс. Shout out to them. Good work. Shoutouts to them. For creating the second best Marvel game. True. Yeah. I think it's really cool. And I talked earlier. До речі, ви бачите, позаду них це Морбіус, Вервульф, це, скоріш за все, екран завантаження гри. You brought in Mantis, who had unique first-time elements with their standstill abilities. How much do you really try to push the envelope with each champion you introduce into the game? So earlier on, I tried to push for a lot more new and unique stuff. That's kind of died down in recent times for me personally. Maybe that's a bit different for other people on the design team, but for the most part, I've been a bit more interested in like taking what we've already got and putting new twists and turns on it. Like, for Часовий example, посивів. Так. I really loved the job that I did on Cassie Lang.
Cassie is a very cool take on the Tigra formula of using heavy to duck under attacks and just do cool stuff. Crouching Tigra. Yeah. Hidden dragon. Yeah, exactly. Hidden ant? Yeah. 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 But using that, taking Tigra, making sort of like a twist on the like regular science champion, using power stings, and basically my golden descriptor for how I wanted to design Cassie was I figured out this cool technique with... Довго трендять, я згоден. Ну щось оце балакать, ну покажіть 8-3, ну покажіть боса, ну покажіть, ну давайте, ну немає часу, ну та-та-та-та-та-та-та, ну скільки це може тривати вже, скільки можна, скільки можна? Counterattacks your opponent and makes them throw specials. And I feel like that's pretty accurate. I love it. Gremlin mode activated. So again, we are talking 8.3. Alex is here to talk us through some of the boss stuff, but we'll be talking in Нагороди за 8-3 я теж думаю, що покажуть їх, але вони поки оце бу-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 бу. Давайте вже Content of Champions. Ви Content of Champions або Speak of Champions. Спікер. Ну дивіться, як він сидить. Ну ля чорт. Ну чартяка ще та. За півгодини магазин оновлять. Який магазин? О, 8.3, нарешті. Ну так, реді, а треба написати. I'm ready. 18 жовтня буде 7-й акт. 8.3. Та йдіть тьомать, не туди зайшов. There it is, October 18th. Full disclosure, we wanted to do like a launch day party. We wanted to do a stream leading into it so that because we did it with Act 8.2, it was very fun. We wanted to be like, end of stream, go play it now. But that's also the same, that's 2 days before Battle Realm Brawl. So we'll be in full rehearsal mode, building out a live show. It's going to be very exciting. But get ready for Act 8.3 on October 18th. It's all coming together. 18 жовтня буде. Alex, let's talk some reward stuff. Okay. 18 жовтня це у середу. All right, so as many people are often curious, what are our rewards? So here Оу, нагороди. Нагороди за проходження. Та йдіть, тьомать. Нагороди за проходження. 6-star rank up gems 2 to 3. You are getting 2 6-star Nexus Hero Crystals and 5,000 7-star Hero Crystals, amongst other things. Here we go. There's also 8 25% T6 class cat crystals. So if those all align, if the stars, I don't know what statistically what the chances are you pulling 8 of the same option from 6. If we could get DNA in here, that would be great for stats. But you could have 2 full T6 class cats just like that, right? Again, that's just completion. 8%. За проходження. Дякую. О, оце цікаво. За дослідження отримаємо гем на підвищення 6-зіркового на 5 ранг. Потім один ранг 3/4. Тобто перший це на 5 ранг класовий. У нас кристал 4-5. Потім сірий 3/4. Потім гем на підвищення рангу 7-зіркового. Перший на другий, тобто на другий ранг. Потім кристал 7-зірковий, потім 200 пилу, 100 пилу другого рангу. Так, добре. Nexus 5-зіркової реліквії і 2500 титанових шардів. Нормально. Це вже цікаво. Це вже прикольніше. Дві по 25 це цілі. А? Ну. Семизірковий рандом, так. Класовий. Let's talk about the boss. It looks cool. Can we just let's get a visual of him right now? Looks so bad
good. I got nervous there. I don't know if you guys could tell. I don't know where the censorship lies after we have Morbius. 8 по 25 проц це дві цілі кольори. Так. So we'll bring up Cerastes here in a second, but Alex, walk me through what is the difference between your approach creating a character that everyone's Опа, Керасіс. Керастус. versus a boss, something that's a little bit new and exciting for us. Бос 8-3. 22. Certainly more original, but also not necessarily playable. What's the difference in approach? Yeah, so it's 4-зірковий він буде, до речі. when we do a lot of Герасим, design, так. we kind of Герич. strike a balance between making them like really fun as an attacker. Ну він 4-зірковий, пацани, він буде нескладним. 32 тисячі рейтингу. Depending on what we're doing with that. Піднесені герої більше дають. So as somebody who has experience designing Так, like, тяжка like атака. gold- Він навіть урону не наносить непрокаченому кепу, розумієте? I'm sorry. Так, а можна мені, щоб Steam не викликав в мене оці, ну як це прибрати? Making a really cool and interesting defender is like Так. І що це? Це в них проблеми знову якісь? І що це було? Never went anywhere. that's true. Yeah. But Це нормально. so taking that core Це concept рофл. of just like making a fun and interesting defender just kind of gets amplified up to 100, up to 11. Це вони пранк зробили перевірити, чи глядачі тут, чи не тут. The big challenge is making a fun defender exclusive champion pretty much is a bit tricky than making an annoying defender champion. Yeah, I think you have your work cut out for you in that you have to create something that's challenging, right? Because we Опа. want this to be like your 3G glory moment моделька. somewhere, is that you got to the end of this content and you took down a big bad boss. Треба At the якось same красиво time, you want that заскринити to be його. fun and fulfilling, right? It's almost Бос I feel like our story 8-3. content bosses are almost Dark Soulsian in a way that like Я не туди they're really скинув. punishing and they're really Хвилин. challenging and it's very knowledge based. Yes. Right? So how do you так find that line between punishing and challenging and still very fun and fulfilling? Yes. Він прикольно That's a very виглядає. tricky line to draw in the sand. Це оцей містер Біст його робив дизайн, я так розумію, тому що він тут сидить, щось розмовляє, розказує. Core mechanics aren't too typically knowledge based. Like if you one of the big not big issues, but some advice that I got from the designer that worked on Bahamut was that we had an especially large delta between fighting Bahamut with the perfect counter for Bahamut versus bringing in Joe Schmo champion. The delta between like how long it takes to take him down is like gigantic, and that was something I kind of knew. Ну, прикольно буде дослідити, подивитися. So I added a lot of more skillful mechanics into his kit. Щось 18 жовтня будемо намагатися проходити та лупарити. An interesting puzzle is one where you have all the pieces, you just aren't 100% sure how they fit in. It doesn't feel cheap or unfair. If you mess up, if you can't solve this puzzle, it's your own fault. And that's something that I really wanted to nail down with Cerastes, and I feel like you'll see that through his gameplay when you get around to fighting him. Pretty interesting and pretty, what's the word? Dynamic. Ooh, dynamic. I like that. Shout out to, who is this? Metale, who says, I like Shop Titans. So do I. I appreciate you being here for that. Sorry. It was pretty It was good. I got Yeah. excited about that. What? Mike wants to know if they can join your guild/town, so let us get back to us on that one. Stick around, folks, as we are going to be giving away a 7-star Werewolf by Night and multiple 6 stars towards the end of the stream. We're getting closer. We're having a good time. We're chatting all things, well, some things Act 8.3 and Cerastes here. So I saw it as well. Art team don't miss. Cerastes looks so cool. We go all the way back and we look at Citalis and we look at Bahamut. These corrupted characters, right? These corrupted bosses. Let me ask you, how much back and forth do you and the art team have? Тяжко. And do you kind of collaborate Тяжко. on maybe you set
certain standard or expectation for what you want to see from special moves, and then they make your vision a reality. What's that working relationship like? Yeah, so we... Ну вони поки трендять, ну що з них взяти? Our art system is a little bit funky compared to the average game studio, but also the art team don't miss. Our team don't miss. Is a true fact. So what we'll typically do is we'll get the concept designs. Ну вони тут зараз розмовляють про те, як вони його створили, щось там придумували, що він, хто він. Мені цікаво побачити спецатаки, як його бити. І всяке таке. Ну, типу... А що? Ой. Is similar to this for our special attacks. Here's some cool ideas. The art team will pitch in too, say like, hey, what if we had like this cool thing? Like, what if he shot a beam out of his chest, and so on and so forth. And we'll go back and forth. We'll talk about it. We'll nail down specific animations, like how many hits are in it. Are they especially difficult to dodge, so on and so forth. And then we'll go back and forth. We'll iterate. До речі, хочу за дослідження 8.3 отримати будильник 7-зірковий на... Не будильник, а підвищувалку на другий ранг зелену, щоб Морбіуса одразу вкачати. Ну, по рофлу. Чисто по приколу. Було б прикольно, насправді, так. Ну, атаки, комбухи в нього звичайні у цього Церастуса. Давайте його Церік називати і все. Церік. Щось про Геральда сказали. I'm honored. I've gotten quite a few comparisons. Геральт з Рівії. I think the До go-to one речі. that we always think of is the Quicksilver meme. Це жахіття. Вам бачно це? Зараз там нічого нема. Ви бачите це? Це жах. It's pretty good. Okay, question from Canal K9. Can Alex say if he's working on new mechanics? Not a champ itself, but a new mechanic? I personally don't have a hand in. Питаю його за якісь нові механіки. However, I Я так can розумію. say that Cerastes is introducing a new mechanic or kind of an Можна субтитри хоча б завести якісь? You saw it before where Bahamut has his cool projectile that you reflect back at him to basically stun him. Жах. And take him down. Купи 15 Pro Max. Так, в мене ж гроші є. Я ж можу зараз прямо так от зайти на цю, на розетка, отак от бам, бам. І подушку Тоні Старка купити. А, це не Тоні Старк. Що там, нічого в них не происходить? Ну так, взяти по приколу чисто, ну за 48 тисяч. Ну типу, а що, правильно? Ну типу, це гроші. А 14-й дешевше став. Знову трапи чи що? Він сам трап ходячий цей праворуч. А 14-й не дешевший. Чи дешевший? Ні, не дешевший. Він стільки ж і коштував. The knowledge and the repetition and the pattern identification and stuff like that. We don't want to give you too much. So who's the perfect counter? Oh. А, стоп, мені ж треба зараз. I'm not gonna leak the details on that one just yet. Дещо треба зробити. Секундочку. So he is a tech champion, so you will want to bring in your favorite cosmics. There's quite a few that are very effective against him. Cerastes has 3 main RPG locks that kind of like lock you up Не знаю. absurd amounts of damage. And if you bring in like 2 out of the 3, then you'll be pretty dang good and set. But if you bring in one specific champion that who's probably my favorite. Дайте я отак зроблю. По приколу. Зараз, дивіться. Оп! Чікс. Все. No, Хай буде так. Тому треба 13-й брати. 100%. А 13-й скільки? iPhone 134. Ну вони щось покажуть колись, чи не покажуть вони? So that's 2 you know it's not now. So we're crushing it. Shoutouts to the guy in chat. А де 13+? Чи 13+ нема?
That would be the most, like... It would be really А, 13 Pro Max нема, до речі. Тримаю в курсі. has 3 RPG mechanics. I don't know that Groot can counter anything. Yeah. Okay, question coming in here from Brandon Wolf Art. Is there any plans to share the character/concept designs on social media for us art lovers? Ну, social media, ну нащо нам ваші social media? Я вже знаю всі ваші social media. 36 тисяч. Прошка, Pro Max. Бо не Pro Max брати, це якось не знаю. So thank you, Brandon Wolfart. Okay. Anything else that we need to know about Cerastes as we roll into Act 8.3? I don't think so. I think y'all need to prepare your cosmics and get ready to take down the corrupted Iron Man. Yeah, I think it's so cool. Corrupted Iron Man. Oh my god. Ну дайте нам вже побачити, як виглядає ця битва з ним. Нормально. Не оце, як він 4-зірковий б'є Кепа звичайному комбо. Ну покажіть якісь фази атаки. Покажіть якісь, я не знаю, спецушечки. Ну щось цікаве. Ну зробіть контент. Ну що ви розмовляєте? Я розумію, що ви там розмовляєте, що ви круті, що ви класні, що ви сасні. Сас. Gone rogue type of things, or what's your process like for that? Yeah, so because this is a semi-original character, I basically look at the core identity of what makes Iron Man Iron Man. I'm not behind any of the narrative choices for MCOC, probably for the best. But I did a lot of looking back on just like Tony Stark's personality in general. But more importantly, thinking about what I think of when I think of Iron Man in MCOC. I think of armor ups, I think of like plasma effects. Каже, Кінг Грут його з'їсть, цього Каруптиса Айронмена. Керептиця. Керептиптипте. Циріка, коротше. Цирі. О, він буде Цирі, але не з Відьмака. Хотів кинути 1 гривню, але не вийшло. Там начебто мінімальний донат не гривні. Я не пам'ятаю, скільки мінімум там стоїть. But for the most part, I wanted to especially push the concept of armor. Якби пам'ятав би, сказав без проблем. Але я не пам'ятаю. We have like Citalis and Bahamut who have corrupted armor in their kits, and that's removing that is how you take them down. I wanted to Приз реворк, айбом. Хто такий айбом? Cerastes has multiple types of corrupted armor that you as the Can I have a 7-star Spider-Man Supreme? get him revealed. Це хто? Що це така за іконка? Та I йдіть цьому. like the staged approach to our boss fights Що and це? things. I think that's fantastic. You didn't make the Grandmaster, did you? No, I did not. Поняв. Okay. I bragged about becoming a Thronebreaker. The best Cosmics is Scorpion. Згоден, Скорпіон найкращий космос в грі. Honestly, it's taken a piece of my soul with it, and I haven't gone back to story content, so I'm glad it's not you, because there might be. Вони просто розмовляють тут про його певні деякі здібності, про всякі такі приколи, про його створення і всяке таке. Oh, no, wait, that wasn't a question. That's one of the mods sending me a message to say, don't worry, Jax. Act 7 is easier than Act 8. Sorry, Act 6. Yeah. Так, дуже цікаво. Дуже цікаво. Такі розмови класні. It's time, and we did it this time. You guys, we did it. We've talked about this for 3 streams now, doing champion 20 Щось мало реклами на кабам. А в них наче тут є реклама якась? Champion 20 questions, and then we are going to do our giveaway. Stick around here. Again, I'm going to tell you ahead of time. You need to be at twitch.tv/kabam to be eligible for that giveaway. Ну, giveaway. More details in probably 10 minutes time here. All right? Ну, giveaway. Pick a champion. I had one, and then I immediately forgot about it. Let's go through some of these rules. They're going to be pretty easy here. Давай, хочу виграти. This is that. This is yes or no questions. Yes you or have no. 20 of them. And now, chat, summoners, you are playing along here. We did this once previously. You are helping Alex. Alex is going to be staring at chat because it's just too. It's so. Що, якісь ще опитування будуть чи що? Coming up with their own questions. Just genuinely. Basically, think of Alex as a conduit to all of your questions as you. Там казали про цього боса. Champion. So, 20 questions, yes or no questions. This is do or die. If you guess the wrong one, 20 це 12? you lose. А, 20 20. And
to ratchet up the stakes. If you don't get it right, no giveaway. The giveaway is canceled. So, I have selected a champion just now from my roster. Okay. Or not from my roster. I don't know if I own this. Обираю чемпіона зі свого ростера. Або не з свого ростеру. No clues. Добре. Again, yes or no questions only. Do or die. You can't ask anything about the name. If you venture into lore territory, there's a high likelihood that I don't know the answer. So just be aware, all right? 20 questions. 20, давай. Before we start with the questions. No. No to questionception. If you're watching Так, Грут! 30 секунд! Get over to Twitch because now is the time. Yeah, I shut down comments on YouTube. Oh, okay. Один інфа про ми зробимо ще 20 багів в Comments ПБ. on YouTube. Come on over, twitch.tv, twitch.com, both of those actually work. Я вже готовий єс Kebab. писати. If you're watching anywhere else, this is where you need to be to participate in basically the rest of the stream and be ready for your giveaway. All right, Alex. All right. Starting 20 questions now. All right. I'll go with. У вас повільний режим Need my стоїть. phone, right? I've been actively like looking in this general direction Okay, to avoid it. I'm really glad because I just had it on my leg. Я усюди єс буду A little bit відповідати. obvious. Yeah. Okay, I've been seeing it quite a bit. Yeah. The thing is, people are asking, are they male or female? That's not a yes or no question. Are they male? Yes. Okay. I said this before. We have too few females in our game, and if I picked a female, it would narrow it down. А, це їм запитання ставити чи що? Yes, male. Are they a It's hero? LGBT character. Як там? Character. Debatable. Ter. The answer Чи як воно пишеться? is yes. LGBT hero. It'll be clear why that took me a second later. Are they hashtag metal? Okay, good. This hero like fuck Are they ass male? No. another man. Я думаю, це нам питання буде Who's asking ставити. about the cape? Do they have a cape? I get to blame Twitch chat. No. If I... Нема площа в нього. Okay, male, not metal. Have big Are they a cosmic champion? bazongas. Ooh, no. 5. Okay. Okay. Have big bazongas. I like, there's some really outside the box thinkers Yeah, with there these is. questions. I like them. The thing is that those questions statistically are bad, though. You asked a game designer to play your game. І кого він обрав? This is. Oh, are they a 7-star? Are they available as a Yes, 7-star? the answer is yes. Okay, that's actually pretty. Морбіус. Морбіус. Це 100%. Морбіус. Okay. За 2 хвилини добавлять магазин. Який магазин? Талянчик! Скажи, уточни. Are they human? Yeah. Yeah. Людина. Спаймен! Tossed around the room. Picked a dumb one. Воєнний, зрозумів. А, знову додадуть донатик, я поняв. І вірність. Okay. What is a human? Human. Okay. Can I double up on a question? I'll and give you that one back. Avenger? Okay. Are they a robot or cyborg? No. Okay. I like that. Thank you for... Це не робот та не сайборг, тобто не кіборг-убивця. If it's Iron Man, then it's sort of like, is it a robot? Is it a cyborg? It's a cyborg, but... Sure. I'm with А, це сайборг. Та йдіть, тьо, мать, ви можете нормально казати. Okay. There's 7. Oh, are they a mutant? Yes, we've got a Okay, class. okay. Мутант? We've got Я a погнав в гру, class. давай. Okay. That narrows it down quite a bit. I'm thinking, do they have incinerates? Мутант кушала, кумалала. Okay. Ляшко? Confirmed. Yeah. Це Ляшко? Це Ляшко буде мутант? Are you just laughing at some of our suggestions? Зе... I need Yeah. more questions, guys. Lenski? These are just Remember, champions. Hero. Summoners, if he guesses wrong, I'm trying to we win you the lose. giveaway. Like, so don't put suggestions for people, for characters
Put suggestions for questions to narrow them down. Are they a time traveler? No. 10. That's 10. Okay. 10-те питання вже було, йо-моє. Halfway there. There's a lot of questions that are like, I saw a good one. yeah, I saw a Так, що там в воєнному магазині? flowing like crazy. Yeah. Космос буде натиск. I'd give you control. Вже давно відомо. Ні, він обирає персонажа для розіграшу. Yes. Okay. Я так зрозумів. That weapon a trident. Is that weapon Що нового в trident? магазині? Yes. Okay. It's a no, it's not. За жетони можна купити вірність собі. Дякую. Is it? Набор селектору вірності. This is my 2-star version. You're welcome, chat. Yes! Congratulations. Що? All of you, Alex, and the rest of the gang in chat there. That's our second time we played that. The last one was with Tyler and Harold, and they got it right as well. So I think that you guys, what you're doing is creating За 1,5 мільйони вірності можна купити собі селектор 7-зірков. Ні. Що тут дається? Do you remember how many questions it took for Harold? Різнокольоровий, тобто кольоровий підвішалку на 5-й ранг чемпіона 20-го року 6-зіркового, або кристал вірності з 7-зірковими героями. Yeah. Okay, so hold on, let's back up here. This is why it was confusing. Human, 1,5 мільйони. Yeah. Це на постійну основу додали, так? Ну, в мене 700 тисяч тільки. hero in our game, yes. Yes. In the MCU, no. Пробуждалка є, So that's сіра. why That's just a I classic made- Marvel problem. I picked poorly, I think. I think I could have given myself a little bit of a leg up. If I Неморг пишуть. zero I on think here. that helps the difficulty of it, though. Yeah, Ну, за because we don't 1,5 know the мільйони, answer. типу, Oh my God. в принципі, нормально, Guess it, мабуть. never let them know your next move. The goal is, do you want Twitch to have... Це що, треба фармити тепер вірність? I do. I want. Okay. Ну, за вірність якось прикольніше, ніж за вторгнення, насправді. Як на мене. All right, now is your time, summoners. Please make sure you are over at twitch.tv/kabam. We are going to ramp into the giveaway. We are going to give you the information you need to enter. But once again, you can only enter through twitch.tv/kabam. Так, добре. We are giving away 1 7-star Werewolf by Night and 5 6-star Werewolves by Night. All right? Написав Everybody криво, gets добре. 1 entry. If you do not see a message saying we've received your Як там giveaway, giveaway we пишеться? just tend to break Я it забув, як into giveaway people пишеться. entering at all times. Mike, are you going to enter this one? Mike's not going to enter this one, so that's one fewer person to compete with, so you Giveaway? definitely want to be in this one. Я забув. Pull up my phone. You could, Я забув, chat народ. and enter for yourself. It's All right, over there, it's the fine. details are coming. I am opening. The giveaway has started, and you are now going to type exclamation point RAR in chat. Рар! Yeah. Ну, добре, написав RAR. Spit, take, spit, take, spit, take. Так, so добре. we've got those entries. We see them flooding in here. We will leave that open. А як побачити, завантажило мене? Your entries here. Who was our first? Shout out to Bronzy69 for being first here into, and we've already jumped up to 500 entries. Again, twitch.tv/kabam, exclamation point RAR in the chat. If you don't have a Twitch account and you're like, oh, I can't do it, make a Twitch Ну, account. RAR. It's Я ж no правильно problem. написав. Чого мене не If реєструє? you are deemed to be a winner of this giveaway, we will reach out via Twitch DMs. We will do that today. DMs. Only trust the account that is Kabam, K-A-B-A-M, nothing else. We will never ask for your password. We will only ask for your in-game name, for maybe your alliance, and potentially your highest ranked champion to identify your account and make sure that we get those to you. We will contact you within 24 hours. From that time, you have 48 hours to respond. Як зрозуміти, мене зарегало чи ні? Closes. If you reach out and say, hey, I won this giveaway in January. Yep. Can you give it to me? Absolutely not. The answer is no. No. So don't do that, please. Мене зареєстрували чи ні? Perfect. Інфа в когось є? Fun fact, there is an in-game title with RAR in it. Jax, do you know the title? I know that it is RAR. Alex can help, apparently. Do you know? Can I? Allegedly. Allegedly, from our mod squad. They allege, so. I remember this, but I also forget this. Do you remember? Did you guys see our very cool
social media asset that we made for the 21st of September. It was awesome. Go check it out. Instagram and Twitter. Скіпай тих задротів. Яких? The artist formerly known as Twitter, I suppose. Marvel Contest of Champions. Check it out. У мене, до речі, 700 тисяч вірності, я не можу купити. Мені буквально половину ще збирати. Ага. Го гру якусь. Ні, я після цього в гру не піду. Зараз я тут майже переміг в цьому розіграші. Ви що? Скіпати, каже. Info. Again, exclamation point RAR to try and earn yourself a 7-star werewolf by night. А, це Вервульфа розігрують, коротше. Цікаво. Hey, this is your pal Jax. If you want to see me outside of these streams that we do once, maybe twice, 3 times a month, I do my own streams over on Twitch at twitch.tv/flanneljax. I'm over there. I do not stream Marvel. Я ж правильно пишу, я не розумію, мене зарегало туди чи ні? Я просто відчуваю, що я переможу зараз. Це ж реально, факт. Alex, do you have any shameless self-promotion you'd like to showcase here? I don't have a lot. Він Яндекс переклад... Від Яндекса є комфорт, через нього слухати, хоч понятно буде, що. Який я перекладач Яндекс? Як його вимкнути, підключити? Я його, звичайно, не буду включати, мені просто цікаво. Як мені? It's tough. I bought a sewing kit to repair some shorts that I might have ripped a hole in. And let me tell you, the number of times I got a needle stuck in my finger. Oh, yeah. Як цю функцію зробити, щоб автоматично перекладав? Seamstress people or, you know, like, you guys have a real talent. It's a lot of work. А, Яндекс браузерка ще, я поняв. Yeah, cosplay ain't cheap. Ну таке я точно робити не буду. Мені оцей Internet Explorer подобається. Microsoft Edge. Mike, anything you want to plug? Come to Battle Round Brawl in Vancouver, live at the gaming studio, October 20th and 21st. I'll be there. Actually, everyone in this room will likely be there. Finn, what about you? Rob, you guys want to promote anything? No, they're good. While we're hanging out, again, we'll give you guys about another minute here. We have over 2,000 entries into the giveaway. Make sure, exclamation point, RAR. Get them in now. We're going to close it soon. Time pressure. While we're doing that, I want to say thank you to you guys for continuing to show up for these live streams. They are my most favorite way to interact with you all. We have such a good time planning these and hanging out with you all in chat. It's so cool that I get to do this as part of my monthly responsibilities here. Я намагаюсь знайти якусь альтернативу. Ну, то якщо хочеш якийсь англійський відос, дивитися і хочеш щось розуміти, Яндекс брав автоматично озвучено російською. Поняв. Оцих пендосів закрикує, так? Переводить. Так. Ніфіга в них там, дивіться яка. Воно у них сцени різні. Воно тексти всілякі. Look at all this awesome floor space. We got rid of our oversized table that was mostly just in the way. But yeah, like this is a real studio. We are working hard for you guys to make sure that we keep bringing you some cool content here. So we're gonna have some cool stuff coming up. We've got some big plans. Ну тут реально, походу, тільки Яндекс прикол. Оце багатомільйонна компанія. От і думайте. А на що їм більше? Одразу виникає питання. У них освітлення настроєно нормально. Це є для того, щоб провести нормальну трансляцію. Звук у них обробляється нормально. На що їм більше запарюватися для трансляції? Our giveaway is a 100K unit giveaway. 100 тисяч жетонів гівавей. Чому? Чому?
У ноябрі він дизайнер, білий, дизайнер. В новембр буде розіграш 100 тисяч жетонів валютних. Чому? Це одній людині чи декільком? Деяким людям. So get excited for that. All right, we've given you 7.5 minutes. We are going to close this in 5 seconds. All right, get your last minute entry in right now before we close it, and then also worth noting. Ну я не знаю, чи зареєструвало мене чи ні. You can't. It has to be live. I come back to check on the VODs after, and the chat's always live. But we get people trying to enter. Я не бачу, щоб мене реєструвало. Чи я пропустив? You have to be live right now. Twitch.tv/kabam for. Як мені перевірити, чи маю я квиточок? On Friday, September 29th. All right, we're gonna close it. Here we go. Closing now. Shout out to all 28. Все, закінчилося. Who entered our giveaway. We have the winners incoming. Так, переможця, дивимося і вже зворачуємось. Alex, you're gonna read the first one if that's cool. All right, sweet. Sounds good. The first winner, the winner of the grand prize 7-star giveaway of Werewolf by Night is. Перевертня отримує. It is the winner of this werewolf is Aspect. Aspect. Aspect, thank you for having an appropriate username. Аспект, понятно. Тобто не я. You don't win. Yeah. You lose. And then you might get banned also. I don't know. Yeah. More repercussions. But Aspect, congratulations on your 7-star werewolf. Асхап якийсь тамаєв, я не знаю. Likely the first person to have one in your account. Yeah. Almost guaranteed, actually, depending on how quickly I can turn that around. No way, dude! Yeah, Spec, I see you out there. I see you working hard. Shout out to you. All right, let's move along here for our 5 6-star Werewolves buys Nights. Pluralize all of them. 5 The first шестизіркових. winner is Chup over Ganagra. Мене серце хватило, коли він чоп сказав. Oh, it's on. А в мене тут інший нікнейм, в мене інший нікнейм тут. Alright, congratulations! And I'm just saying, if you're coming over here for the first time and you've never used Це майже я. to maybe create a new account, maybe make one that's really easy for your pal Jax to Я був так read поруч. on camera in front of people. Alright, keeping it going here. Our next 6-star goes to... Yeah, it's you. You do it. Oh, okay. Yeah. It is to Sniper Monkey Zero. It could be... Який Снайпі Манкі Зіро? Пепсі Фантік. Monkey Zero. Манкі Зіро, ти обізяна без нуліка, ну який? Треба мене. Maybe Caden 2. Kadan 2, congrats. And our second to last goes to... Oh, that's on you. You read that one. Tiger Savitz. Savitz. Тайгер Севич якийсь. Ну який Севич, Тайгер? Tiger. Треба мене. 1HZ. Yeah. 1HZ. We're Canadian. Tigras, a VIP's 1NHZ. They'll have normal usernames. I appreciate you. Honeydew. Yeah, Honeydew. All right, last but not least, Cansenel 95. That actually seems familiar as a name. If they've won before... Is that in our CCP? Is that our content creator? Yeah. Is it? Probably. I can check Rigged. right now. Rigged! Actually, I can check right now. За що? Oh, that's great. Well, congratulations to all of our winners of Werewolf by Night here. Congratulations, everybody. Thank you all so very much for coming to this another edition of an official Marvel Contest of Champions. Ну я зрозумів, коротше, мені перемогу не дали. Знову ж таки. Ну я зрозумів. Так, Алекс, thank you for joining us. Ну, коротше, зрозуміло, мене кинули. Обіцяли, писали мені у приватні повідомлення, та заходь на трансляцію, ти переможеш. Там
Там перемога за тобою. І не дають перемогу. Ну що це таке? Ну, типу, домовлялися з кабам нормально, що вони мені там перемогу віддадуть. 6-зіркового Вервульфа, а ні, не віддали. Ну, типу, я не знаю, як з ними співпрацювати. Ну, коротше, будемо закінчувати вже. Тому я побіг далі своїми справами займатися. Народ, дякую, що побули, що подивилися. Тому усім па-па, усім гарного настрою, гарного вам очікування нового 8.3. А якщо вам треба його проходити, пишіть мені у Телеграм, домовимося з вами на це проходження. Давайте, народ.